জামশেদপুরের মাটিতে ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে নামবে মোহনবাগান। প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এফসি। মাঠে নামার আগে জয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বাগান কোচ, তবে প্রতিপক্ষকে একেবারেই হালকাভাবে নিতে নারাজ তিনি। পাঞ্জাব এফসিতে বেশ কিছু ভালো মানের বিদেশি ফুটবলার রয়েছে, যদিও বিপক্ষের ফুটবলারদের নিয়ে ভাবছেন না মলিনা। তিনি নিজেদের সেরা খেলাটা এবং পরিকল্পনা যাতে মাঠে প্রতিফলিত করা যায় সেদিকেই নজর দিচ্ছেন। পাশাপাশি প্রি সিজন টুর্নামেন্ট হিসেবে প্রতিটা ম্যাচকেই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে দেখছেন স্প্যানিশ কোচ। পাঞ্জাবের মুখোমুখি হওয়ার আগে কি বলছেন হোসে মলিনা, চলুন শুনে নেওয়া যাক। Always that kind of competition. Only you have to play one match and to win it. Always it's not easy. They have a good squad. We have been watching some matches they played now before against Kerala, against Mumbai, and that Durand Cup. Okay, they did it really well. Not easy to beat them, but of course we are confident in our team. We are playing really well. We are working really well, and hopefully we can have a good match and achieve the victory. Our plan is to make our football, the football we want to make, to play the football that we want to play with our players, trying to control the game, trying to attack, trying to defend in the best way as possible, but nothing prepared for one player or two players special. We are going to play against Punjab and we are preparing the match both in attack and in defense, thinking in the whole team, not in some special player. No, all of them, no. Jamie McLaren is still not available. Then Glenn Martins didn't train the last 4 days because some pain. Then he will not be available. And Asik is out of the squad, maybe around 7 days. Now still not available. Now we are in pre-season, Then every match is like a preparation for us to be in our best when the season really starts. But that is a competition that we want to win. Then we are trying to go to the matches in our best as possible in that moment, and trying to compete and trying to win. But of course, it's still pre-season, 3 weeks working. Still things to do, things to improve, and I'm sure we'll be still better when the season really starts in ISL and everything.